Okej, hello allihopa. Idag ska vi lära oss några nya ord. De är demonstrativa pronomen. Demonstrativa pronomen. They are also called as utpekande pronomen. Now, att peka means, if we translate the word peka, it means point. So it means when we point to something, for example, there is a house, there is a car, then we say this is a car. So when we say like this, then we word the word peka. Peka. Peka means to point to something. So varför säger man utpekande? So why do we say utpekande or demonstrativa pronomen? Because these words are used to point to something. So for example, then, that, och de. So then, that, de. Now if we translate then, this means the or that, also same, or dom means they when it's plural. So then, that, dom. Now when do we use then, that or dom? So then we use när ordet är en ord. For example, en stol. Så om det är en stol, då vi säger den stol, means this chair. Men om ordet är det, då kan vi inte säga den stol. Då måste vi använda ett ord. For example, ett bord, a table. So for example, that board. Så när det är den, då är det den, en stol. Alltså det måste vara en ord. När det är det, då måste det vara ett ord. Men när det blir dom, when it's dom, then it's plural. For example, två stolar. Så de stolar. So two chairs. Then we use dem. Så hoppas att ni förstår. Den blir när det är en ord. Det blir när det är ett ord. De blir när det är flera. Och i alla de här vi säger den. Alltså it means we are pointing to something. So this chair, this table, like this. So now I will write down first all the pronouns. So den här, det där, det ska bli den här. Det här och de här. Den där, det där och de där. Ni ser skillnaden här. Det är nästan samma. It's almost the same. Only här och där. Här och där. Same här och där. Och så finns det denna, detta och dessa. Sen finns det sådan, sådant och sådana. Så först är de här. Så hur talar man? How to pronounce? Den här, det här, de här. Den där, det där och de där. Sen finns det denna, detta och dessa. Sådan, sådant, sådana. Ni ser skillnaden här och där. Vad är skillnaden? What's the difference? Så när vi skriver här means here. Och när vi skriver där means there.
Så här skriver vi, här använder vi när någonting är nära oss. För exempel, du har en mobil framför dig. Då du säger den här. Men om det är en mobil som ligger långt bort, då du säger den där mobil. Så här använder vi. So here we use when it's near to us. There we use when it's like not near. So for example, den här mobilen är bra. This mobile is good. Och det betyder att mobilen är nära oss. It's near to us. Den här mobilen är bra. Men om vi skriver det här, det här, nu kan vi inte använda mobilen eftersom vi har använt det. Så vi måste använda ett ord, för exempel bordet. Så det här bordet är stort. This table is big. So here visar vi, here we are saying like mobile and the table is near to us, but when it's mobile then we use then, but when it's bordet table then we use that. Om vi använder dem, then it must be plural, so we can say de här stolarna är bra. These chairs are good, so you can buy them. Så den här mobilen är bra. Det här bordet är stort. De där stolarna är bra. När vi skriver, we must write then or that. Men när vi uttalar, då man säger inte hela ordet den. Du kan bara säga, you can just say det or det. Så det här mobilen är bra. Det här bordet är stort. Det här mobilen är bra. Det här bordet är stort. Eller de där stolarna är bra. Now, instead of using den här, you can also use denna. Här vi har skrivit denna, detta och dessa. So for example, if you write denna, then we can say denna mobil är bra. You see the difference here? Den här means we are pointing to this mobile that is near to us. By using denna, we are also pointing to the same mobile, but this time we are not using mobilen, we are using only mobil. I know it's a bit confusing, but this is how it works. So when you use den här, then you must use mobilen, i.e. bestämd form. Bestämd form means like it's, you are pointing exactly to this mobile. So for example, mobilen means this mobile, bordet, this table, bilen, this car, huset, this house, bollen, this ball. So here all the words we are like pointing to exactly the thing. So the main word is mobile, board, bil, hus or boll. Men när vi säger mobilen, when we say mobilen, then we are pointing to the mobile that is near to us, or we are like pointing to exact the same thing. So bordet, this table, bilen, this car. But here if we say bil, then we don't know which car, which bil. So therefore, när vi använder den här, då måste vi använda mobilen. Men när vi använder denna, då behöver vi inte använda mobilen bestämt. Vi kan skriva bara denna mobil. Det är samma sak här. Ni ser här.
vi har skrivit denna, detta och dessa. Så när vi ska säga det här bordet, vi kan också säga detta bord är stort. So when we use detta, then we don't write the word bordet. We just write the word bord. Samma här. Om vi kollar här. Först denna, den detta, den dessa. So dessa we use when it's plural. So we can also write dessa stolar är bekväma. Bekväma betyder comfortable. It's a new word if you want to learn. Bekväma, comfortable. So you're saying these chairs are comfortable. So dessa stolar är bekväma. But here we don't write stolarna. Here we only write stolar. So hope that you have understood the difference when we use den här and when we use denna, when we use det här eller det där. So as I said earlier, here we use when the thing is near to us, och there we use when the thing is like far from us. So det här bordet är stort means the table is near to us. De där stolarna means the chairs are far from us. Så dessa stolar är bekväma, de där stolarna, det här bordet och den här mobilen. Så demonstrativa pronomen det är den här, det här, de här. Eller den där, det där, de där. Denna, detta, dessa. Sådan, sådant, sådana. Så hoppas att ni har lärt er någonting. Vi ses på nästa video. Hej då.